Welcome students, let me continue your fifth chapter, that is what linear inequalities. It is one of the interesting and a very easy topic to work with. Let us see the fundamentals. See, first of all, let us try to understand what is the meaning of inequality. See, two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol, either it is less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to. See, for example, if you take into consideration 2 and 3, these are related by the certain inequality. Definitely 2 is strictly less than 3. On the other hand, if you write 5 and 1, 5 is definitely greater than 1 here, like this. That it may be algebraic expression also. See, for example, 2x is less than or equal to 3. 5y is greater than or equal to minus 1, like this here. See, two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol, either less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to. So this is going to form out here an inequality. Inequality. They are not equal. 2 and 3 are not equal. Okay, 5 and 1 are not equal. There is a inequality. Okay, these are called inequalities. See, the things are very interesting. Please concentrate here. Let us try to understand what is a linear inequality. Linear inequality. You know already linear equation. Same concept, linear inequality. See, an inequality is said to be linear if each variable occurs in first degree. Highest power of the variable must be 1, first degree only, and there is no term involving the product of the variables. See, if you observe the examples, you can observe here, ax plus b is less than or equal to 0. See, in this ax plus b is less than or equal to 0, x is a variable. Here its highest power. Here its highest power is what? 1 here. X is the variable. Here ax plus b, I have written ax plus b, which is less than or equal to 0. In this case, the variable is x. And its highest power, its degree is 1 here. Degree is compulsorily 1. If you want to say that equation to be a linear equation, degree must be equal to 1. That degree of what here? The variable that whatever it occurs in the equation here. See, a and b, those are real numbers. A and b are reals here. Those are not variables in this case. X is the variable. Its highest power is 1. Degree is 1. It is a first degree only. And there is no term involving the product of the variables. Here there should not be any term like this, x into y, p into q, like this. This is not allowed here. Okay. Such a quantity, such an combination is considered to be what here? A linear inequality. You observe here, ax plus b is less than or equal to 0. It is a linear inequality in one variable. Whereas, one more example I have written by the side. See, these are also linear inequality. But how many variables are there here? 2 variables are there. X is also variable, y is also variable. Here 2 variables are there. Here in the first example only 1 variable is there. In third example again there is only 1 variable here. So just this is what the sense of linear inequality. Linear inequality is an inequality with first degree. Highest power of the variable in that inequality must be equal to 1. Then only that inequality is considered to be a linear inequality. So this is what the linear, see, first of all we have followed the meaning of inequality, then we have followed the meaning of linear inequality, and then what is a linear inequality in one variable. See, this is what the concept here, where I have done the mistake. Linear inequality in one variable. Please concentrate here. A linear inequality which has only one variable. See, in the previous example, both I have taken 1 variable and 2 variable. But strictly, if there is only one variable in that linear inequality, then it is considered to be a linear inequality in one variable. Please concentrate and try to understand this definition here. A linear inequality which has only one variable is called a linear inequality is one variable, or a linear inequality in one variable is an expression of the form
some combinations I have written. C ax plus b is less than c, ax plus b is greater than c, ax plus b is less than or equal to c, or ax plus b is greater than or equal to c, where c, a, b, c are any real numbers. See, you know already ax plus b is a linear ax plus b, this is a linear expression. Okay, this must be associated with an inequality either by using less than, or by using greater than, or by using less than or equal to, or by using greater than or equal to. So this is what the meaning of linear inequality in one variable. And a solution set of an inequality is the set of all real numbers that satisfies the inequality. So you know already solution of the equation means the set of all values of the variable which satisfies the equation, we say. In the same manner, the solution of an inequality is nothing but the set of values which satisfies that inequality, that constitutes what the solution of linear inequality in one variable. Now let us move to some discussion. This discussion is very important here. Rules for solving the inequalities or linear inequalities. See, with some other examples and theoretical touch, I would like to explain the theme. Try to understand here. A is greater than or equal to B, then A plus or minus K is greater than or equal to B plus or minus K, where K is any real number. See, I would like to confirm this with the help of an example. Strictly 2 is greater than 3, I would like to take. Greater than or equal to bad illi. Particular numbers ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ strictly 2 is less than 3 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, greater than ಆಗೋದಿಲ್ಲ. See, in this case 2 is less than 3 here. 2 is less than 3. You can add any other number. For example, if you add 1 on both sides, 2 plus 1 and 3 plus 1. See, again what happens? This is 3 and then this is 4. Definitely 3 is again less than 4. Inequality is not at all reversed. Similarly, you can subtract also. If you subtract 1 from both sides here, 2 minus 1 is again less than 3 minus 1. See, check it. 2 minus 1 is 1 and then 3 minus 1 is 2. Again 1 is less than 2. Here again in this case 3 is less than 4 here. Likewise, either it is greater than, out of all 4 cases, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. A is greater than or equal to B, or A may be less than or equal to B, or A may be greater than B, A may be less than B. For all 4 cases, ಅದಕ್ಕೆ you can add some K or you can subtract some K. There is no change, there is no effect. So addition and subtraction of any constant from both the sides of the inequality is allowed. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರನ್ನು, ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಇಂಟೀಜರನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಳಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದು, ಕೆ ಇಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಳೆದಾಗ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಕೆ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಕೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು. ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಸೇಮ್ ಉಳಿತೈತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬದಲೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಕೆ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಕೆ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, if k is less than 0, it means if it is negative, please concentrate. If k is less than 0 means that real number is negative. ಆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ
ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತದೆ. ಸಿ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದೋ 4 ಇದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಕೆ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಯರ್. ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮುಂದೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಸಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 3 and 4 you take. 3 and 4. Definitely 3 is strictly less than 4. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 3 into 2 and then 4 into 2. What you are getting here? 3 2s are 6, 4 2s are 8. Which one is greater? 8 is 6 is less than 8 or 6 is greater than 8 now? 6 is less than 8. 6 is less than 8. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಐತೆ ಬರೀದಂತಲ್ಲ, 6 8ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, -2 ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು -6 -8 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್? -8 is less than. -8 is less. So less than becomes greater than. No? In this case -6 is greater than -8 here. So inequality is reversed. You see here. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಡೆಸೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ -2 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -4 into -2, that is nothing but -6 is greater than -8. -6 is greater than -8. ಸೊ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ while multiplying or dividing both the sides of an inequality by a negative number. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಗುಣಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 4 ಕೇಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ, ದೆನ್ ನೇರವಾಗಿ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, ಏನೂ ಬದಲಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದು ಎರಡು ಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟ. ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿತದ. ಯಾವಾಗಿದು ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ, ವಿರುದ್ಧ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅಲಾವಿಲ್ಲ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗಬೇಕು, ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. See, they have given an inequality 24x which is less than 100. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ 24 ಬೇಡಪ್ಪ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24, 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. 24 cancels, x is less than 100 by 24. You divide by 4, 4 6s are 24, 4 2s are 4 5s are. ಇನ್ನೇನು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 25ಗೆ 6ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ 6 4s are 24, ಪಾಯಿಂಟ್ 10 ಉಳಿತು. 6 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ?
25/6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು. 10 ಉಳಿತು, ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು? 6 1 6, ಮುಂದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಕು, ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4.1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಣ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4.1 ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 3 4 ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4.1, 4.1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 4ದ ನಂತರ ಬರಬೇಕು ಅದು. ಆಫ್ಟರ್ 4 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4.1 ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ 4.1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4.1ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 3 ಆಗುತ್ತಾ? 2 ಆಗುತ್ತಾ? 1 ಆಗುತ್ತಾ? 0 ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4.1. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4, ಆಲ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4. ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಲೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಎರಡನೇ ಕೇಸಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಒನ್ -2 ಆಚೆ -3 -4 -5 ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4, 4ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನೇ. ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ -2 -1 0 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4.1 ಇದೆ ಅಂದರೆ 4 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ 4 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ 4 is also included, definitely, no doubt in this case. Is it clear for you all? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಸರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ -12x is greater than 30. -12x is greater than 30 when x is a natural number, x is an integer. Let me take -12x. Which is greater than 30. I don't want -12 there. I want to divide this one. In order to keep only x, I would like to divide this -12x by -12. See, 30 divided by -12. What about inequality? I have divided by negative number. Inequality remains the same or changes? Tell me. Inequality remains same or changes? ನೆನ್ಪೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಕೆ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಟೀಜರ್ನಿಂದ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತನ್ನ ನೇಚರನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೀಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಭಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ -12ನಿಂದ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗಾದರೂ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ what you can take here 6 2s 6 5s 6 5 30 6 2 12 5/2. So -5/2 means -2.5. No, it is minus of 2.5. Okay, first case x is a natural number, first one. There is no solution according to me.
-2.5ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾ? ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಎರಡನೇದೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ -2.5. -2.5 ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೋರಿ. ಯಾವುದು? -4 ಬರೆಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ -3 ಬರೆಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ -2 ಬರೆಯೋಣ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ -2.5. -2.5ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಹಾಂ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ -2.5 ಅಂದರೆ -2.5ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರರ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಟ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಈ ಕಡೆ ಇಡೋಣ. ಇದು -1, -2, -3, ಇದು -4, -5. -2.5 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ -2.5 -2 ಆದ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ -2 ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗೈತಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. -2 is to be excluded here. Only up to. See students, the next question is third question. That is what? The given inequality you see here. 5x minus 3 is less than 7. See, you can transform any number to that side. As usual, while solving the equations, what the rule you are following, that you can follow here. I don't want -3. I want to shift it to the right side. So inequality is not at all reversed. It remains as it is. It becomes 7 plus 3. So 5x is less than 10. Shift 5 as it is. ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರ ಸಹಗುಣಕ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. 10/5. Or you divide both sides by 5 plus 5. So x is less than 2. First solution ಏನು ಬರ್ತದೆ? an integer less than 2. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲನ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ -∞ ತನಕ ಎಲ್ಲನ ಬಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 2ರ ಹಿಂದೊಂದು 2-3 ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. 2ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾವು -1ದಿಂದ ಹೋಗೋಣ. -1, 0, 1, -1, 0, 1. ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಅಂತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ 2 is to be excluded here. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆದದ್ದ? 2ಅನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ. 2ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? 1 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. This is -∞. Say some values 0, 1, 2, 3, etc. This is -1, so on. Here this is up to +∞. Okay. Please concentrate students here. X is a real number which is less than 2. Means 2 is not to be included. You have to exclude it and all the values. Less than 2 you need to take here. Therefore the solution is -∞ to 2. This is what the solution. Follow this? Respond to me. Let us move to the next question. 3x plus 8 is greater than 2. 3x plus 8 is greater than 2. I want to eliminate 8 from left side. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 8ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಲ್ಲಿ. I want to subtract 8 from this. -8 ಅನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 8ಅನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. 3x is greater than 8 2 minus 8 is -6. Now I would like to divide by 3. 3x divided by 3 is greater than -6 divided by 3. 3 cancels. 3 1s are 3 2s are. So x is greater than -2.
x is greater than minus 2 here. X is greater than minus 2. This is what the situation with reference to this. Let us complete the solution here. Solution ಸೆಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. x is an integer greater than minus 2 means you needs to include minus 2 or you have to exclude minus 2. an integer greater than minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 2 ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೋ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ -1. ಆಮೇಲೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಡ್ಯಾಶ್. ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇಡ ತಗೋರಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು? ರಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಸಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, 1, 2 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, -1, -2. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -2. -2 ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, -2 ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ you have to exclude -2. the ending point is excluding -2 and all the values up to plus infinity. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇನು ಬರೀದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಸಾಕು. ಓಕೆ, -2, infinity. This is what the solution for the fourth example here. -2 infinity ಸರಿ ಇದೆ. Shall I move to the next question? See the question then. Things are very easy. Please try to understand. 4x plus 3 is there, which is less than 5x plus 7. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಲಾಜಿಕ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಕಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. 4x ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ರಿ. ಆ 5x ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, -5x ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತದೆ, ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ +3 ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಡ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 7 - 3 ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. 4x - 5x is -x, which is less than 7 - 3 is nothing but what here? 4 you can write. I want to avoid minus sign. So for that I would like to multiply by minus sign. If you multiply by minus sign, -x becomes +x, 4 becomes -4. Now what about the inequality? Whether it remains same or reversed? Respond quickly. Whether it is reversed or remains same? Come on. Reversed. Because I have multiplied by a negative number, -1. So x is greater than -4. ಇದು ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ the solution is all real numbers greater than -4. -4 ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. -4 ಲಿಮಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -4 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್. -2 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಐತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 5th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. -2, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ is there. Somewhere else error is there. Let us make it correct. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5x ಇಲ್ಲ, 6x ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. 4x - 6x which is less than 7 - 3. Okay, the difference is -2x which is less than 7 - 3 is 4. I don't want -2, so I would like to divide by -2. -2. Inequality is reversed. -2 cancels, x remains, which is greater than -2. X greater than -2 means on left side -2 and then right side there is no limit up to infinity. -2 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ? ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಕಿದು.
ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 0 1 2 -1 -2 -3 so on. -2 is to be excluded. -2 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, -2 ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಓವಲ್ ಎಂಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಪ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ -2 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಲೆಟಸ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ 6th ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Concentrate carefully. 3x minus 7 is there here. 3x minus 7, which is greater than 5x minus 1. Okay. Take 5x to this side. 3x as it is minus 5x, which is greater than minus 7 becomes plus 7 minus 1 you write as it is. Minus 7 ಆ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು, 5x ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. 3 minus 5 which is 2 with negative sign. Okay. 7 minus 1 is simply 6. Divide by -2. -2x divided by -2, which is greater than or less than? Please tell me. 6 divided by -2. Whether the inequality remains same or reversed? Reversed. -2 cancels. X is less than 2 1s are 2 3s are, which is -3. X is less than -3. This implies the solution is see in the ordered pair less than -3. -3 ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ -∞ ಹಾಕಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ -3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. Now let us move to the next question. Little bit extra calculation here. 3 into bracket x minus 1, which is less than or equal to 2 into bracket x minus 3. This is what the problem. First of all, you multiply by 3 inside. No change. 3x minus 3, which is less than or equal to 2x minus 6. I have multiplied here by 3 and then here by 2. That's all. Take 2x to this side. It becomes minus 2x. Write less than or equal to as it is. Shift this minus 3 to that side. So it becomes minus 6 plus 3. Now simplify this. 3x minus 2x is only x, which is less than or equal to minus 6 plus 3 leads to what here? Minus 3. X is less than or equal to minus 3. X is less than or equal to minus 3. Therefore, the solution is, please concentrate here. Here, less than or equal to minus 3 means left side minus infinity. 3 is to be included, but you need to show the square bracket because minus 3 is included in this case. Minus 3 is included in this case. Minus 3 is not at all excluded. This is what the solution for the 7th example. Is it clear for all? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಏನು ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ನೋಡ್ತಿತ್ತಡ್ರಿ. 3 into bracket 2 minus x greater than or equal to 2 into bracket 1 minus x here. Okay. Concentrate here. 3 bracket 2 minus x greater than or equal to 2 bracket 1 minus x here. This is the given problem. Multiply by 3 first. So it becomes 6 minus 3x greater than or equal to 2 minus 2x. 2 minus 2x here. Write down minus 3x here only. Take minus 2x to this side. It becomes plus 2x, which is greater than or equal to 2 is there already. Shift this 6 to that side. So it becomes minus 6. Minus 3x plus 2x is minus x, which is greater than or equal to 2 minus 4 is minus 4. 2 minus 6 is not 2 minus 4. 2 minus 6 is minus 4 here. What about negative sign? You eliminate negative sign from both the sides. So x is
less than or equal to 4. If you multiply by minus 1, then it will change. Minus 1 is a negative integer. So inequality is reversed. X is less than or equal to 4. According to me, therefore the solution is less than or equal to 4 means left side minus infinity and 4 is to be included or excluded. ಹೇಳಬೇಕು. 4 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರಿ ಅದ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು